Today is 28 August 2025. Concerned with this 7-day meditation retreat, my understanding is like this. Because of the dispute concerned with the belongings of this monastery, we arrived here for the first time to solve the problems of this monastery. My way is doing good deeds, especially conducting meditation retreat. In this way, the merits or good deeds of this monastery will increase, and then if we continue doing like this again and again, the problems concerned with this monastery will surely reduce. Because of not doing good deeds enough for the other Vietnamese like this. Doing bad things already happened. In my experience, if I could not use my land or monastery, my own land or monastery, I allow to use to the other for free. In this way, I can save merits concerned with
the power center, concerned with the belongings of the power center. If this is the same for me also, if I'm doing nothing, I'm wasting my life, my time, my intelligence and ability. In this way, there will be problems concerned with health and the others. Only by using our belongings and ourselves like this, continuously, our belongings and our life will be useful for the other, for all, and for Buddha, Dhamma, and Sangha. In this way, our belongings and our life will be protected by the other, Buddha, Dhamma, and Sangha also. When we are doing good deeds, we should try to be doing only with the knowing of all the cause and good and bad effect or consequence are just ever-changing, selfless, impermanent nature. If we are doing good deeds with this right understanding, we can continue to do whatever we can do. Not only for us, but also for all, for Buddha, Dhamma, and Sangha. When I started practicing meditation, I was a business owner. I belonged to my own business, and my employee at that time, there was the need of labor or employee all the time. The business was also not stable.
we can get success as much as we are having merits or good deeds. If our own bad deeds are stronger than our own good deeds, there will be more and more problems, difficulties, and if we cannot find the solution, we will lose everything. Because of practicing meditation, while I was running my own business, I could successfully solve the problems both of meditation and business. If we are relying on doing good deeds with mindfulness and detachment, we can detach for the difficulties and problems which we could not solve also. In this way, we can continue doing good deeds or whatever we do. Here in this monastery, I'm helping or guiding solving the problem with doing good deeds together. Even if the problems still remain, we are sure to detach. In this way, we can accept whatever happened. Attachment on the problem in our mind is more important than the problems we are facing now in our life. Because of attachment on problems and difficulties, we are facing problems and difficulties in our mind, in our life. So this is the
In the beginning of the retreat, it was difficult to teach meditation, and day after day, it became more and more easy to practice and teach meditation. Sharing experience and answering the question also. It used to happen like this. Because of not doing good deeds or practicing meditation, it will be difficult. Because of doing good deeds and practicing meditation regularly, it will be more and more easy. Besides, more and more people will involve. In this way, there will be less and less problems and difficulties in this monastery also. This is a suitable place to conduct meditation retreat like this. Not much difficulties and problems. Even for the difficulty and problems, we can detach. That's why I'm really grateful for this 7-day meditation retreat to everyone. Especially the Abbot and Cindy. Thank you. Về khóa thiền 7 ngày ở đây thì đây là những gì mà thầy thấy và hiểu. Vì có những mâu thuẫn liên quan đến tài sản trong ngôi thiền viện này, và chúng ta đã đến đây lần đầu tiên để giúp giải quyết các vấn đề của ngôi thiền viện này. Đây là cách mà thầy luôn làm các thiện pháp. Bằng cách tiếp tục làm như vậy thì các vấn đề liên quan đến ngôi thiền viện này sẽ càng ngày càng ít đi. Vì ở đây, ngôi thiền viện này đã không thực hành các thiện pháp đủ cho những người Việt Nam ở đây, và như vậy những chuyện xấu đã xảy ra. Đối với thầy, nếu như thầy không sử dụng thiền viện của thầy thì thầy sẽ cho phép những người khác để sử dụng. Bằng cách này, thầy mới có thể tích lũy phước báu liên quan đến tài sản của trung tâm Tabawa. Và chính thầy cũng thực hành như vậy. Nếu như thầy không làm gì cả thì thầy đang lãng phí đời sống, lãng phí thời gian, trí tuệ và khả năng của thầy. Và vì vậy càng ngày sẽ càng có nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe của thầy và những thứ khác nữa. Chỉ khi chúng ta sử dụng tài sản của chúng ta và đời sống của chúng ta giống như vậy liên tục thì tài sản và đời sống của chúng ta sẽ chắc chắn là trở nên hữu ích cho tất cả mọi người, nhất là cho Đức Phật, Pháp và Tăng. Và vì như vậy, tài sản và đời sống của chúng ta sẽ được bảo vệ bởi người khác, được bảo vệ bởi Đức Phật, Pháp và Tăng đoàn. Khi chúng ta làm các thiện pháp thì chúng ta phải cố gắng để làm mà thôi, với sự hiểu biết rằng cho dù đó là kết quả tốt hoặc xấu
thì nó cũng là vô thường và vô ngã. Nếu như chúng ta thực hành các thiện pháp với sự hiểu biết đúng đắn này, thì chúng ta có thể tiếp tục làm bất kỳ những gì chúng ta mong muốn, không chỉ là cho riêng chúng ta mà cho tất cả mọi người, cho Đức Phật, Pháp và Tăng. Trước khi thầy bắt đầu thực hành thiền, thì thầy là một người doanh nhân. Đời sống của thầy thuộc về việc kinh doanh của thầy và những nhân viên của thầy. Vào thời điểm đó, thầy luôn luôn thiếu nhân viên, thiếu nhân sự, và việc kinh doanh cũng không được ổn định. Chúng ta sẽ nhận được những sự thành công khi chúng ta làm các thiện pháp và tích lũy đầy đủ các phước báu. Nếu như những việc bất thiện của chúng ta là mạnh mẽ hơn những việc thiện của chúng ta, thì chắc chắn càng ngày sẽ còn càng nhiều hơn các vấn đề và khó khăn. Và nếu như chúng ta không tìm được cách giải quyết, thì chúng ta sẽ mất hết tất cả. Vì thực hành thiền trong lúc thầy làm doanh nghiệp, thầy đã có thể giải quyết cả hai vấn đề của việc hành thiền và việc kinh doanh. Nếu như chúng ta nương tựa vào các thiện pháp với sự chánh niệm và xả ly, thì chúng ta có thể xả ly khỏi những vấn đề và các sự khó khăn nếu như chúng ta không thể giải quyết nó. Bằng cách này, chúng ta có thể tiếp tục làm các thiện pháp và làm bất kỳ những gì chúng ta mong muốn. Ở ngôi thiền viện này, thầy đang giải quyết các vấn đề bằng cách làm các thiện pháp chung với nhau. Cho dù vấn đề còn tồn tại, thì chúng ta chắc chắn có thể xả ly, và vì vậy chúng ta có thể chấp nhận những gì có thể xảy ra. Dính mắc vào vấn đề trong tâm là quan trọng hơn chính vấn đề. Dính mắc vào những vấn đề trong tâm là quan trọng hơn các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt trong đời sống. Vì sự dính mắc vào các vấn đề và sự khó khăn, nên chúng ta luôn luôn phải đối mặt với các vấn đề và khó khăn trong đời sống của chúng ta. Vào những ngày đầu của khóa thiền, rất khó để thầy hướng dẫn thiền, nhưng qua nhiều ngày thì việc đó càng trở nên dễ dàng hơn để hướng dẫn và thực tập, chia sẻ kinh nghiệm và đặt câu hỏi. Thông thường những việc tương tự sẽ xảy ra vì không làm các thiện pháp và thực hành thiền qua một thời gian dài, nên việc làm các thiện pháp và thực hành thiền là rất khó khăn. Nếu như chúng ta tiếp tục làm các thiện pháp và thực hành thiền, thì việc này sẽ càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn, và nhiều người sẽ bắt đầu tham gia. Bằng cách này, ngôi thiền viện này cũng có ít đi những vấn đề và khó khăn. Đây là nơi rất thích hợp để tổ chức những khóa thiền như vậy. Chúng ta không gặp quá nhiều khó khăn và vấn đề. Cho dù có khó khăn và vấn đề thì chúng ta cũng có thể xả ly. Cho nên thầy rất biết ơn cho khóa thiền 7 ngày này. Thầy biết ơn tất cả mọi người, nhất là người chủ trì của ngôi thiền viện này và Cindy. One more then. The cause of the problem, one of the cause of the problem is one of the cause of the problem is not having stronger power of solving the problem. Because of solving the problems of the other monastery, like this, the power of solving the problem become stronger and stronger. In this way, there will be less and less problem concerned with me and the power center also. This is also one of the right understanding
caused by my own experience of doing like this for over many years continuously. On the other hand, if we see from the side of selflessness, no I, no you, not mine, not yours. They are only cause and effect, or action and reaction of ever-changing, selfless, impermanent nature. That's why solving the problems of the other is also solving the problems of ourselves. With this right understanding, I have been busy for over 20 years continuously by solving the problems like this, freely, not no regardless of our own problems or not. Regardless of our own problems or not. If I am able to do good deeds like this, I will do. If I am not free because of doing good deeds in other place, I will not do. But if I am free again, I will try to do. My way of doing good deeds is not concerned with our own monastery or not. Our own problems of not. In this way, the power of solving the problem of me and the power center became stronger and stronger. In this way, although there are more and more the power center and more activities, more and more people are involving in the power center, but less and less problems and difficulties. The people, activities and new the power center will increase, but the problems will not much increase. That's why doing like this is better for long term, difficult for short term. Một trong những nguyên nhân của vấn đề này là vì ở đây không có quá nhiều sức mạnh của việc giải quyết các vấn đề. Vì giải quyết các vấn đề ở những ngôi thiền viện khác nên sức mạnh của việc giải quyết vấn đề đã trở nên mạnh mẽ hơn đối với thầy và trung tâm Tabawa. Đây là những sự hiểu biết và kinh nghiệm của thầy trên 20 năm. Nếu như chúng ta nhìn từ góc cạnh của vô ngã, không có tôi, không có anh, không có của tôi và không có của anh, chỉ có nhân và quả, hành động và hành động ngược lại của sự luôn luôn thay đổi vô thường, vô ngã. Và như vậy, bằng cách giải quyết các vấn đề của người khác cũng là đang giải quyết vấn đề của chính chúng ta.
Với sự hiểu biết đúng đắn này, thầy đã luôn bận rộn giải quyết các vấn đề này một cách tự do, cho dù đó là có phải là vấn đề của chúng ta hay là không. Nếu như thầy có thể làm thiện pháp như vậy thì thầy nhất định sẽ làm. Nếu như thầy không có thời gian vì thầy bận rộn làm thiện pháp ở nơi khác thì thầy sẽ không làm. Nhưng khi thầy có thời gian một lần nữa thì thầy nhất định sẽ làm. Cách mà thầy làm các thiện pháp là không quan trọng đó có phải là thiền viện của chúng ta hay không, đó có phải là vấn đề của chúng ta hay không. Chúng ta giúp đỡ để giải quyết các vấn đề. Bằng cách này, sức mạnh của việc giải quyết vấn đề của thầy và trung tâm Tabawa sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù càng ngày trung tâm sẽ càng có nhiều trung tâm Tabawa hơn, nhiều hoạt động hơn và càng nhiều người đến để ở tại trung tâm, nhưng vấn đề và khó khăn sẽ càng ngày càng ít đi. Con người và các hoạt động ở các trung tâm Tabawa mới sẽ càng ngày càng tăng trưởng, nhưng vấn đề sẽ không tăng trưởng. Đó là lý do vì sao thầy luôn luôn phải làm các thiện pháp như vậy. Nó sẽ rất khó vào những thời điểm đầu và trong thời gian ngắn, nhưng khi làm về lâu về dài thì các vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. You should share your difficulties and experience also. Most of the people will not see from your side. Ngài muốn con chia sẻ những cái khó khăn mà con phải đối mặt, vì có nhiều quý vị thiền sinh sẽ không thể nhìn được từ cái khía cạnh của con. I will share in English first and I will summarize in Vietnamese. When we arrived at this monastery, there was already problems, and that was the reason why we were here. After the Sangha left, the problem continues. The legal battles continue. The court, the attorneys, the judges, the anger, everything escalated and continued. I knew that this place needs a lot of good deeds, needs a meditation retreat like this. And so we came conducting this retreat knowing that we will encounter with a lot of difficulties because of the nature of this place. And sure enough, the first few days, there was many problems behind the scene that most people cannot see. And the biggest difficulties that we've encountered is having many people. So at the previous retreat, we will have Tabawa group will make our own food. We will purchase our own food or we will make our own food. But if you notice in this retreat, we have a different volunteer group that helped out in the kitchen, and many different volunteers from different group. They were not part of Tabawa, and they came and they donated food and helped out because the leader of that group is the niece of the abbot here. She has never cooked for anybody. Even Tiaro Kipapano requested she would not do. So she donated food for this retreat. She cooked for this retreat. She brought her husband. She brought her friends. She brought her brother. Everybody within her network to come to cook and to help in the kitchen. Within our Tabawa family, we can have a lot of leeway. You know, if we make mistakes, if there were chaos, there were things done, we can always have a meeting and
We can always have a meeting and make adjustment and make constructive advices or comments. But we have an outsider that has never been part of the Tabawa family. And when they come into contact with us, it was a cultural shock for them. It was difficult for them to understand the chaos of our group. We are pretty chaotic because most of the meditation centers have strict rules and regulations, and from their past experience, every retreat that they've helped, everybody helped. There was no needs to ask. It was common sense. Everybody will participate, everybody will help, everybody is mindful of their own and mindful of the collective mind. Everybody, monks, nuns, yogis, no need to remind them to throw away the trash, no need to remind them to help out in the kitchen. It was almost that they had to fight for work, like they will fight each other to do the work. But when they come into contact with us, it was very challenging for them, because it's as if we have this high sense of entitlement that we are here to receive, and they are the giver, the donor. And we constantly have to ask people to clean up after themselves, to be mindful of the trash, of the drinks. But it's amazing the kind of activities that we see. Bowls will be hidden in the bushes. There were trash everywhere. There was flies everywhere. And they will, they say that some people, after they eat, they left the plate right in front of the table, and they will come and clean, and then that person will look at them as if, yeah, you have to serve me. So the sense of entitlement is extremely high. And so the last comments that I received was, this is the first and the last. We came here because of Seattle and me, and this is the last. And this is not the first problem. This is not the first time that we've encountered this problem. Everywhere we've been in the US, we've received the same feedback, the exact same thing. Seattle is welcome along with a few Bondays, but Tabawa group are not welcome. And I stand right in the middle, trying to explain the cultural differences. I try to explain to them, but I don't have much justification. But at the same time, I understand Seattle's teaching. I understand why Tabawa, it is what it is. But most people cannot accept. And we should not accept that this is the best we can do. We should not accept this is the best we can do. Seattle teach about mindfulness and detachment. The first thing they ask me is, none of the yogis and monks and nuns have mindfulness in their activities. If you are mindful, you will know that you left half a drink empty on the table. If you are mindful, you will know that you will need to clean up after yourself. If you are mindful, you will do this and this. But obviously, you are not mindful. So, what are we telling people? We will do Q&A. We will say we understand this and that. But in daily practice, we don't apply them at all. Much of the we do our jobs to remind, but we cannot hold your hand and force you what to do. We are only giving you the feedback, but there are always consequences to your action. Your action will yield consequences, but your action is not your action alone anymore.
is a collective action. You affected Tabawa, you affected Seattle, you affected me, you affected everyone. And so everyone has to receive similar consequences. I always tell Seattle that your teaching is amazing. Your teaching needs to be spread. And that is why I left everything in my family, my job, to be here, because I want every meditator to receive this kind of Dhamma. But Seattle is always so protective of everyone. He is so free. He takes all criticisms. He have compassion for all of us. And regardless of who say what, he will still continue to carry Tabawa. He will take every one of us everywhere. He does so much for us, but we cannot do anything for him. We ruin his reputation. We tainted his teaching. We gave him a bad reputation. We do nothing for him. So Seattle did his part, but have we done our part for him? And so the difficulties that I'm encountering right now is that how can I continue to spread Tabawa, spread Seattle's teaching in this community and in other states that we go to, if everywhere we go, we were told not to come back? How? I don't know how. And so I cannot use just me. I have to use the power of everyone. If everyone have the same understanding and the same mission as us, put in your effort, do it together with us. If someone's trying to build and then someone's trying to destroy, it would take a long time for us to build. But if all of us can build together, we'll be successful for sure. There was no small things that we should pinpoint out and no individuals, because it's collective. So that is something for us to think again, to find a solution. Seattle is in a very tough position, because every retreat I would come to him and I say, Seattle, they don't want us back. Every retreat I have to come and tell him. And so we move to different places every time. We were not invited back to the same place. If you notice, we move to new places all the time. Huh? Yeah. The solution I was suggested is to only bring Seattle and 1 or 2 people to conduct retreat. But I don't think that is what Seattle's mission and what he wanted. He wanted all of us to be together. I want all of us to be together as Dhamma family. But somehow, each individual have to put in their own effort and their own work. If you do something, the person next to you will start mimicking and do the same. So if you start to leave one thing on the table, or if you leave something messy, the person next to you will do the same. But if you care enough and you start taking care of one restroom, the other person will start taking care of one restroom. It spreads like a disease. And I've noticed, I've seen, I've stepped outside and I looked on the general picture. There would be comparison. She didn't do this. Why do I have to do it? They do it less. Why I have to do it more? That is very... I don't even know why we compare. It should be that, do you need help with that? Can I help you with that? It should not be why she does less than me.
why I have to do it. And the word that I hear the most is like, I deserve this. Why do you deserve what? It's challenging to, I don't have to convince people when they sit here and listen to Seattle's teaching. I don't have to convince them anything. But I do have to convince people to allow us in. It takes, and every time they hear our name, they say, no, sorry, or something like that. Or they say, you know, we did you a favor once, but I'm sorry, not gonna happen. Same. Maybe the culture is different, maybe our lifestyle is different, I don't know what it is, but I think if we take care of our body and our mind, then the person next to us will take care of their own body and mind. And we also take care of community property. This temple doesn't belong to anyone, it belongs to all of us. So everywhere we go, we should take care of it as if we are taking care of Buddha, Dhamma, and Sangha. The temple represents Buddha, Dhamma, and Sangha. And if you come in here and you don't take care of it, then you are nowhere near taking care of Buddha, Dhamma, and Sangha. Even the tree here belongs to the Sangha. Even the roof, everything here. So I have a fear that if we go to other states, you know, we will run into the same problems. And in other states, I know them, some of the abbots have stayed at my house, my own house, for a few months to a year. So they return the favor when I ask. But it should not be something that is a one time and no see you later. So when we travel together, we're at a different place, but that place is also belongs to the Sangha. It also represents Buddha, Dhamma, and Sangha. And so we as meditator should be taking care of that place as if we are taking care of Dhamma and the Sangha. That is how I think. Every time I step into a monastery or a meditation center, I always think that that place represents Buddha, Dhamma, and Sangha. It is not an ownership. It is not a house. That is the representation. And so I will do it with all my heart, my appreciation, because I am representing Buddha, Dhamma, and Sangha. My action, everything. And I know, you know, whenever I give comments or I say, please do this and that, the one answer I get is, you should meditate more and detach. And I was like, okay. So I don't know, you know, how to solve this problem. I cannot solve the problems of everyone's minds. I don't have the merits like Seattle. I don't have your kind of power. I have some, but not much. So it's difficult for me. And so I ask for all your help. You know, help me. Okay, that's too much, but I will translate quickly. Con xin tóm tắt thôi. Là Ngài có hỏi con là khi mà mình tổ chức một khóa thiền thì mình có gặp nhiều khó khăn hay không? Thì quý vị rất là khó để mà nhìn từ cái khía cạnh của quý vị là một thiền sinh. Quý vị không thể nào hiểu được những cái khó khăn ở đằng sau mà con phải đối mặt. Thật ra ở đây không có ban tổ chức, chỉ có một mình con thôi. Và ngôi chùa này là thuộc người trụ trì của ngôi thiền viện này là Hòa Thượng Minh Tuyên. Hòa Thượng Minh Tuyên là cậu của chị Hoa, là cái người bếp trưởng. Là Ngài cho Hòa Thượng cho chúng ta sử dụng ngôi thiền viện này là vì chị Hoa đã gọi con đến và giải quyết vấn đề của ngôi thiền viện này, và con đã đưa tăng đoàn đến để cùng giải quyết chung với nhau. Và vì cái ân tình đó cho nên là họ đã mở cửa chùa ra để mà chào đón chúng ta.
Nhưng mà khi đến á, thì đương nhiên là không phải là Tabawa là người nấu hoặc là người lo lắng cho cái khóa thiền này, mà họ đem rất là nhiều nhân sự của họ đến, họ cúng dường thực phẩm, tất cả tiền của thực phẩm là họ cúng dường, và họ đem chồng của họ, em của họ, gia đình của họ đến để mà nấu và phục vụ cho chúng ta. Và cái cô nấu bếp đó là chưa bao giờ nấu cho bất kỳ một khóa thiền nào, và chưa bao giờ cho dù đó là một bậc trưởng lão. Hòa thượng Kim Triệu có hỏi và cô ta cũng không nấu. Nhưng mà vì ân tình đó đến với chúng ta, cho nên nguyên một phái đoàn đó, cả gia đình họ đến và chăm sóc chúng ta. Nhưng mà cái mà con nhận được á, thì chỉ một câu rất là ngắn gọn nhưng nói lên hết tất cả các ý nghĩa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Và đây không phải là cái câu đầu tiên mà cái nơi đầu tiên mà con nhận được như vậy. Bất kỳ nơi nào mà tăng đoàn Tabawa đi qua thì cũng càn quét cái chỗ đó và không hề để lại một dấu ấn nào tốt đẹp cả. Chúng ta không nói về những văn hóa khác nhau, nhưng ý thức của mọi người và ý thức của cộng đồng. Ví dụ như mình ngồi mình ăn và người ta đến và người ta dọn trước mặt mình, thì mình nhìn người ta giống như là đó là bổn phận của người ta. Và khi mình uống nước thì mình quăng tứ lung tung, mình không biết chỗ nào, mình không có một cái khái niệm ý thức về giữ gìn môi trường, bảo vệ vệ sinh chung, hoặc là phải cùng nhau để dọn dẹp. Không, ở những cái nơi mà họ đi phục vụ thì họ phải dành nhau để làm việc. Có nghĩa là mọi người đều dành nhau để làm việc, để không có đủ việc để cho họ làm. Ví dụ như từ 12 giờ tới 1 giờ là không ai đi nghỉ cả. Khi nào việc xong hết, mọi người cùng đi nghỉ với nhau. Và họ phải dành nhau những công việc đó. Nhưng ở đây là mọi người so đo với nhau. Tại sao là tôi làm ít còn cô kia làm nhiều? Tại sao tôi như vậy và người kia như vậy? Luôn luôn có sự đố kỵ và tranh chấp nhau, là nếu như cô không làm tôi cũng không làm luôn. Người này đứng dậy thì người kia cũng đứng dậy luôn. Nếu trưa nay con đi vào, khi ăn trưa xong con đi vào thì con biết ai nằm ngủ. Ăn xong thì vào trong khi những người ở đây rửa chén, quét nhà và làm tất cả mọi việc. Đó không phải là phận sự của họ, họ chỉ làm là vì Ngài Thiền Sư. Nhưng mà con nhận thấy là ý thức của chúng ta quá kém. Ý thức tự bảo vệ chúng ta và giữ gìn vệ sinh chung và chăm sóc ngôi thiền viện này. Ngôi thiền viện này là đại diện cho Tam Bảo. Nó không có quyền sở hữu của ai cả. Khi chúng ta sử dụng ngôi thiền viện này là chúng ta đang đại diện cho Tam Bảo. Chúng ta phải chăm sóc nó giống như là đây là tài sản của Đức Phật, Pháp và Tăng. Nhưng chúng ta không làm được. Chúng ta cứ nghĩ cái nhà này cái nhà của ai chứ không phải cái nhà của mình. Khi con đến đây thì con thấy đây là ngôi nhà của Tam Bảo. Và đây là trách nhiệm của con để gìn giữ từng cái cọng cây, từng cái rác. Và bất kỳ những gì mà xảy ra đối với ngôi thiền viện này là con đang làm tổn hại đến Tam Bảo. Cho nên vì cái suy nghĩ đó con không phân định được là đây là chùa của ai, đây là việc của ai, không có. Vì đây là của Đức Phật, Pháp và Tăng. Nhưng con không thể nào mà con đi nói từng người được, là vì đó phải là cái ý thức của từng người ấy. Ngài Thiền Sư bảo vệ chúng ta hết mọi mặt. Cho dù ai có nói nặng nói nhẹ Ngài, than phiền về các học sinh của Ngài, học trò của Ngài, thì Ngài vẫn bao dung và Ngài đưa chúng ta đi tất cả mọi nơi. Ngài làm rất nhiều thứ cho học trò của Ngài, nhưng học trò của Ngài thì không hề làm gì cho Ngài cả. Ví dụ như họ hỏi con là Ngài Thiền Sư dạy về chánh niệm và xả ly. Vậy thì trong tất cả các hành động của thiền sinh và những người ở đây, có cái gì để thể hiện là họ đang thực hành chánh niệm hay không? Nếu họ chánh niệm thì họ không có đặt một cái ly uống nửa chừng và vứt ở đó. Nếu họ chánh niệm thì khi họ đi qua họ thấy cọng rác họ sẽ lấy lên. Nếu họ chánh niệm thì họ sẽ thấy những gì đang xảy ra và những tâm đố kỵ đang xảy ra giữa chúng ta. Nếu họ chánh niệm họ sẽ thấy cái đó. Nhưng không có chánh niệm thì làm sao có xả ly? Thì họ nói ra, tăng đoàn của mình xả ly, nhưng mà lấy ly ra mà xả. Xả ly á, xả rất là nhiều ly ở ngoài là xả ly á. Thì con mong muốn rằng là con sẽ đưa giáo pháp của Ngài đi tất cả các khắp nơi. Ngài đến Hoa Kỳ đã 7 năm và không tổ chức được khóa thiền. Nhưng khi chúng ta là cộng đồng Việt Nam tổ chức khóa thiền lần đầu tiên cho Ngài và bắt đầu lan tỏa đi, thì cái lực của giáo pháp nó bắt đầu nó vận hành rồi. Nhưng mà không thể, vì chúng ta không thể nào quay lại cùng một trung tâm 2 lần được.
Chúng ta không thể quay lại cùng một trung tâm 2 lần, vì lần nào đi thì cũng là lần cuối cùng. Thì làm sao Ngài có thể hoằng pháp được ở cái nước Hoa Kỳ này? Làm sao giáo pháp của Ngài có thể lan tỏa được? Mà con thì ở trong cái thế là con là cư sĩ, con không thể nào nói được tăng ni. Và khi con có sự góp ý thì việc đầu tiên họ sẽ nói với con là con cần phải thực hành thêm và con cần phải xả ly. Thì như vậy, thực ra chúng ta có thật sự là hiểu giáo pháp của Ngài hay không? Chúng ta có áp dụng được giáo pháp của Ngài hay không? Thì cái câu hỏi đó tự thân chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi đó. Con đang sợ rằng khi chúng ta qua những tiểu bang khác, chúng ta sẽ mang gì qua những tiểu bang khác? Chúng ta đến nơi nào thì nơi đó phải trở thành hoa, hay chúng ta đến nơi nào nơi đó trở thành rác? Có vị thầy, rất nhiều vị thầy đã thỉnh Ngài đến. Một phần là họ rất quý giáo pháp của Ngài, một phần khác là những vị trụ trì đó đã ở nhà của con một vài tháng và một vài năm. Họ trả lại cái ân tình đó. Thì con dùng cái uy tín của mình để mà mở ra con đường cho Ngài bắt đầu đi hoằng pháp. Nhưng bất kỳ con mở con đường nào ra thì con đường đó sẽ bị bích lại bởi chính các học trò của Ngài. Về việc hành thiền, ví dụ như có nhiều khóa, mọi người nói là có cái nhóm phục vụ riêng và cái nhóm thiền sinh riêng. Họ đồng ý. Nhưng thực ra ở đây, khi không phục vụ thì cũng không ai hành thiền. Không phục vụ thì cũng đi ngủ, hoặc là làm việc gì đó, đi chơi, làm việc gì đó, nhưng không hành thiền. Ví dụ như các tăng ngồi trên và hành thiền, chúng con sẽ ngồi hành thiền chung với nhau. Chúng con không bao giờ đòi hỏi quý vị phải đi dọn dẹp, chúng con sẽ làm. Nhưng vì họ nói là đâu có ai hành thiền đâu, cũng không phục vụ luôn. Vậy thì con cũng không có biết trả lời như thế nào. Thì đó là hình ảnh mà chúng ta đã gieo. Nếu như chúng ta muốn tiếp tục thói quen đó, chúng ta nghĩ rằng giáo pháp của Ngài là xả ly, là tự do. Có nghĩa là chúng ta tự do đó, hiểu theo cái cách là tự do, là buông xả, là muốn làm gì làm á. Thì cái đó con không nghĩ là sự hiểu biết đúng đắn. Cái mà Ngài dạy là phải kiểm soát thân và tâm của mình, và phải thấy được các hành động của mình đó là hành động thiện hay hành động bất thiện. Chứ không phải tự do là mình muốn sống như thế nào là mình sống, mình muốn làm cái gì là mình làm. Đó không phải là tự do. Và con không có biết cái cách giải quyết, vì một mình con thì con không phải là Ngài, con không có cái sức mạnh đó. Con gặp khó khăn thì con chỉ có đến và nói với Ngài thôi. Và con xin nhờ cái sức mạnh của Ngài. Nhưng mà con nghĩ là nếu mà sức mạnh của đại chúng á, thì góp lại nó sẽ rất là lớn mạnh. Nếu mà mọi người tự thân có cái sức mạnh của cái chánh niệm thì cùng nhau góp lại là chúng ta sẽ có một cái khối sức mạnh rất là lớn. Còn hiện tại là con không có được cái đó. Thì đó là những cái khó khăn, không phải là chỉ khóa thiền này mà con đã đưa Ngài đi hơn 8-9 cái khóa thiền rồi, và con không thể nào quay lại được. Gần như là các mối quan hệ và uy tín đều bị mất sạch. Chỉ có hy vọng rằng nếu như chúng ta đồng ý với những gì con nói, thì chúng ta có cái sự thay đổi của cái thói quen mình, giống như là Ngài nói vậy. Nếu con có nói gì không có đúng hoặc là quá thì con xin sám hối. Nhưng đó là những cái nhìn chân thật và những cái góp ý mà con nhận được. Thì con chỉ có trình bày ra thôi. Còn hiện tại là con không có cách giải quyết. Thì con nêu ra vấn đề và con xin mọi người góp ý để có cách giải quyết. Và Ngài Thiền Sư có cách giải quyết. Vì hiện tại là con không có cách giải quyết. So Seattle, I told them I presented the problems, but I have not yet found the solution. So I will open up to everyone to advise or comments on how to resolve, and also we will listen to Seattle's recommendation how to solve.
mô Phật. Trước tiên là sư xin nói với mình chút xíu. Sư là cũng thi thọ giới chứ ngài Ốt nay cũng được 5 năm, và cũng theo ngài được năm nay nó là nếu đúng là được 3 mùa hạ. Thì cái vấn đề mà như chị xin đi trình bày đó thì nó phát sinh từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Mà cái thường là ngài hay nói là ngài ít có, tức là ngài không có quảng chúng, cho nên là để cho tăng ni được cái hay là những cái người theo ngài là sống theo bằng cái tự giác. Nhưng mà nhiều người cũng có hầu như á cái sự cũng như nghe nói thì nhưng mà hiểu không có hết ý, cho nên thử ra là nó có những cái phát sinh từ nơi đó, từ cái chỗ mà thức kém á. Thì cái này hồi xưa sư đã cũng từng, hồi trước đó sư đã ở ngoài Hà Nội đó, là sư chỉ là cái phần là làm thi giả cho ngài thôi. Qua mùa hạ thứ hai đó ở bên Bồ Đề Đạo Tràng á, thì sư có được ban tổ chức là cho sư là quảng chúng. Nhưng mà cái sự quảng chúng đó mà khi mà đến lúc mà gia chạm đến cái công việc tác nhân của mọi người á, thì thường chúng ta hay có những cái bản ngã đó, cái nói đến đó bắt đầu cái sanh tâm rồi, hay là có những cái tiêu cực bên trong. Có lúc như sư có ý kiến nhưng mà họ cũng bất động, họ không có chịu nghe. Mà bên thường chúng ta sống mà, tức là cái sự tu tập ở đây là sư cũng hay chia sẻ, nhưng mà tại vì sư gọi là ít có nói trên nhất đại chúng, là tại vì sư hiểu có nói ra thì họ cũng không hiểu, cho nên là sư chỉ âm thầm, hay là những cái đối tượng nào mà gần gũi nhiều á thì sư chia sẻ gần vậy thôi. Tại vì thường á là họ chỉ có dính mắc cái ngài thôi, rồi họ cứ đem ra là họ cứ hiểu pháp, giáo pháp của ngài là hiểu vậy thôi, hiểu trên mặt ý thức thôi, chứ còn thật sự để mà đi để mà hành á, để mà thật sự hành để thực xả ly đó, thì bây giờ hầu như không phải là tăng đoàn người Việt Nam mình đâu, hầu tất cả người đệ tử bên ngài Bên Miến cũng vậy, chứ không phải là riêng tăng đoàn Việt Nam, là chỉ dính mắt theo bên ngài về vấn đề gần gũi ngài để đi đó thôi. Chứ còn vấn đề mà thật sự thực hành mà theo cái pháp của ngài á, thì đó là sự nó thật sự là không hành để mà hiểu hết. Tại vì cái pháp của ngài á, nó không có qua phương tiện. Ví dụ như bây giờ sư nói, ví dụ như bây giờ trong những cái pháp môn khác ha, thì nó có những pháp môn, ví dụ như bên thiền định đó, thì nó có tu tập để giữ giới. Mà cái căn bản của thiền định á, mà không có giới lực, mà nó không có kỹ thì không thể nào đi vô định được. Tại vì cái tâm nó lăng xăng, nó lo nghĩ nhiều, thì nó không thể nào mà tu tập được cái vô những các tầng thiền được. Còn bên những cái nào cũng vậy. Còn bên ngài thì hầu như là cái pháp của ngài dạy chúng ta là xả ly, cho nên thử ra có nhiều những người họ lợi dụng vào cái lòng từ của ngài, rồi cứ giống như là đi theo cái hình bóng của ngài vậy đó. Nhưng mà thật sự hành thật sự đến là thì xả ly, cái sự mà hiểu được cái lời nói của ngài hầu như thế ít. Mà sư có nói cái ý kiến mấy lần luôn, nhưng mà tại vì cái lời sư thường nói là thấp cổ bé họng đó, có nói thì họ cũng chẳng có lưu tâm tới, nên từ đó về sư không muốn nói nữa. Tại vì họ với nghe ngài nói thôi, tất cả có chuyện gì á ngài nói, mà ngài nói một lần hai lần, khi nào có chuyện gì mà nó xảy ra sự cố mà nó lớn lao đó, mà nó đến gì cái đến ngày mà chứ là cái tăng đoàn nó bất đồng quá đó, thì lúc đó là ngài mới lên tiếng thôi. Thậm chí trong tăng đoàn chưa chứng kiến nhiều chuyện nhỏ chuyện to, đến thậm chí đánh nhau nữa đó. Cái hình ảnh này thì thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà lên tới ngài chỉ nói qua vậy thôi, chứ ngài không có cách giải quyết. Và nó cứ đi theo cái đà hoài vậy đó. Còn để mình được cái khuôn khép thì mình ngài không có đưa ra cái khuôn luật cho ai hết trơn á. Đó là để cho ý thức của từng người thôi, từng cá nhân thôi. Nhưng mà thật sự như sư nói đó, như người nào mà sư không nói vấn đề mà chánh niệm nhiều, nếu mà người mà chánh niệm thật sự chánh niệm mà miên mật luôn á, thì tất cả là nhìn sự việc là đã có ý thức rồi. Cái người không có cần tu tập thôi, ý thức thôi,
ý thức thôi là có những ý thức mà đơn giản nhỏ nhất chứ không cần phải trách, không cần phải nhắc nhở. Còn mà cái người mà sống không ý thức á, là chỉ buông thả nhau thì mọi việc thấy cái gì nó cũng bề bộn chứ. Đó là ý thức riêng của sư. Nhưng mà còn cái vấn đề này, còn ví dụ như bên cư sĩ hay là kia đó thì cái bổn phận hay là tại vì đợt này qua bên đây á, là cái phần đông á, là bên tình nguyện viên thì mình không có, cho nên đó là phần trách nhiệm của bên đây là cho nên phải chư tăng phải gồng gánh rồi làm chung với cho nó hài hòa với nhau. Mà bên đây sư mới qua đây thì sư cũng không biết rõ tình hình, thì đây sư cũng có ý kiến với cho tăng đi mình vậy thôi, như chị Cindy mà chị nói vậy rồi thì sau này chúng ta có những cái trách nhiệm chung á, trách nhiệm chung đó để mà có sự làm chung với nhau một việc rồi đó. Tu là tu ngay cái đó, tu ngay hành động, tu ngay lời nói, tu cho công việc đó, sự san sẻ nhau đó là tu đó. Thì còn những cái thẳng này sư cũng có cái lời như là sám hối với tăng đoàn, thì mới qua đây thì cũng chưa có được hiểu rõ thế nào. Nay chị Cindy nói vậy thì trước tiên sư cũng cảm ơn chị Cindy và ban chức bên Mỹ đã có cho sư qua đây ở đi để tu tập để hiểu biết nhiều hơn bên cái sự văn hóa bên này và những cộng đồng người Việt Nam bên này. Rồi sư cũng xin sám hối để sau này nếu để khắc phục lại những cái trở ngại của tăng đoàn á, thì để cho mình có hình ảnh đẹp để cho ngày sau ngày truyền bá hàng ngày, để cho làm cho cái tăng đoàn mình nó có sự đẹp trong cộng đồng người Việt mình đó, thì lúc đó mình mới lan tỏa được. Dạ xin ý kiến vậy, xin cảm ơn đại chúng. Yeah. Dạ. Cảm ơn sư. I'm going to translate for Seattle. So this Bande have been following Seattle for three wasa now, and he's witnessed many things. This problem is not new. Seattle's way is he doesn't control or give disciplines, but he let each individual be mindful of their actions and choose the appropriate action. But most people don't understand his teaching fully, but only exploit his teaching. There was one wasa when I was put in an organizing committee, and I also faced with these kind of difficulties. But people don't listen to my comments. Every time I make recommendations, they will argue or they will justify because of their ego. I feel that most people don't understand Seattle's teaching at all. They only exploit and stick to him to travel, to receive the benefits, but to understand and practice according to his teaching is very few, if not no one at all. So for example, for practicing samatha without precepts, you cannot get deep concentration. So without guidance, without specific, Seattle's way is not to give specific rules or regulations. He allowed everyone to be mindful of their action freely. But his disciple exploit his compassion and they follow for the benefits. And so because of many of these encounters, I stopped raising my concerns. I stopped giving ideas in because no one will listen. So I'm not saying this is for the Vietnamese community only, but I've seen it in Burma, I've seen it in India, in all the communities of Tabawa. When the situation becomes big enough, then Seattle will get involved and he will try to solve. But most of the time, he will only say a few words and doesn't give disciplines or give instructions or what needs to be done. And I've even seen many times when people will fight in front of Seattle, and these kind of chaos just doesn't apply only to the Vietnamese community or here in the U.S., but it's happened everywhere. So when I came to the U.S., we don't have a lot of volunteers here. We don't have a lot of people to help, and so I think the Sangha, even monks and nuns, needs to be mindful and help out. And by doing this, that is your practice. Practice is not just by sitting in your cushion and do meditation. Practice is by doing the daily activities with mindfulness and attachment. And so even monks and nuns, we should not just rely on wearing your robes and call yourself monks or nuns. Is you have to apply his teaching into all activities, not excluding anything.
So this is what true practice is. And he now have a better idea of our situation, and he thinks that this problem is not new. We should all change and help out with each other. Mindfulness is not just mindfulness when you're sitting. Mindfulness is in all your action. If you're mindful, no one needs to ask you to help. You should already know that you should help. And so he wants to make those few comments, and he wants to ask for forgiveness if there was any wrong actions on his part. I have a younger brother too, so fighting between siblings is very common, or like has been very common, especially in the past before I meditated. We also compare a lot, oh, I did this but he didn't do this, or just like little things like that. But after meditation, I noticed that being mindful, like mindfulness and meditation, cannot be separate from daily life. It cannot be separate. Meditation is not just sitting on a cushion, and you think that, oh, just by sitting on a cushion and do walking meditation, you would attain Nibbana. That's not possible. That's from my own experience. In order to reach the goal that we want, we have to be mindful continuously every single second. That's the only way that has been helping with my practice. And all of us, I don't think, like everyone have to shower, right? Not just like meditate and don't shower or clean after ourselves. So daily life, and all of us have to eat. And in order to eat, we need to make the food, clean after ourselves. So it's a daily activities that's necessary. And if we're not being mindful then, and we think that, oh, just 1 or 2 hours of sitting meditation would be enough, it would never be enough. And I think that even with cleaning after myself or helping others cleaning and the others don't do it, sometimes the thought that, oh, why they're not doing it, like why they're not cleaning after themselves, would pop up too. And if I'm not being mindful enough, I might get angry and attached to that. But then another thought would think I'm cleaning after myself and cleaning after them as well, not for them, but for me. Cleaning the restroom, the public restroom, or like washing the dishes for everyone, is me cleaning my own mind. It's not I'm doing it for the benefits of others. Not just that, but also for myself. You can still be very mindful cleaning, like the way that I hold each bowl. I'll clean it very carefully, like holding the Buddha's head. And whenever I think of that, I'll become very mindful of just washing the dishes. I'll be very mindful because I think, oh, that's the Buddha
head, or the Buddha's arms pole. And that's how I've been, that has helped me with my practice tremendously. And I'm sitting, usually I don't share a lot, but I'm sitting here, I just hope that, not to blame anyone or anything, but I just hope that your own path in this practice would flourish. Because honestly, I think I might have to repeat myself, but I just think that like you cannot separate mindfulness and meditation away from daily life. Like even as a monk, nun, and lay person, you should not think that, oh, it's the donor responsibility. So as a monk or as a nun or as a meditator, I don't have to do that. I just only need to meditate. Because by thinking that, you might be attaching to the definition of monk, nun, and meditator yourself. Even as a monk, a nun, or a lay person, you can clean the dishes. Cleaning the dishes doesn't make your practice goes backward. It helps improving your own practice. You can still sweeping the leaves, cleaning the hall, the meditation hall. It doesn't go against any of the precepts and the rules. So anyone, including monk, nuns, and layperson, can do it. And in the past, when I was fighting all the time with my brother over who's doing this responsibility and that responsibility, I was not happy. I always, like, my mindset was very low. It always fighting over little stuff. But when I think cleaning after myself and helping my brother out and doing with kindness, I feel very happy. So by maybe helping cleaning the public restroom, washing the dishes, it's not just doing for someone else. It's doing for your own benefit. And like, if you think, I think like one thing is, I think the difference between Buddha and other hermits in the past was the other might be maybe stay in a cave and practice meditation by themselves, don't interact with anyone, don't live with anyone. But for the Buddha, he set a rule that the Sangha have to go on alms round, live in a community, and live out of everyone's donation. And I think a lot about that. Like, why not just live in a cave all by yourself and meditate? But why live in a community? Live in a community, you have to like there's a lot of differences, so of course there would be fighting and like, you know, like fighting, like not everything would go in the way that you want. But I think that's why the Buddha set it up that way. Because I think like an arahant or someone who already attained Nibbana, they would definitely not be someone who would only look after themselves and without any kindness for others. And just by living with others, you can learn a lot too. You can learn that that
it's okay to not follow what I want all the time, but to work as for the benefit of the community, for the benefit of others, not just for yourself. And I think that's a very valuable point or value to have. So I think like with meditation, I gained some insights, but to me, those insights are have never been that important. But the most important thing I've gained is just how it changes my way of thinking. I feel grateful. From meditation, I love myself more. And I loved other people more. You wouldn't see. Oh, sorry. Thank you. If you look at my past photo of me, I would always look grumpy, very cynical, wasn't happy at all, and of course, like, wouldn't be like this. And I think like those are the bigger benefits I gain from meditation, more than the insights. But of course, thanks to the insights that I was able to have these changes. But the bigger picture is just the change in how you behave with others, yourself in general, is the benefit of meditation. And from being from both sides, like I was like in the past I was very selfish, and now I like sometimes still selfish, but would sometimes give out more often. From seeing both sides, I can tell you that you would feel a lot, like you feel happy, grateful, like all kind of benefits from giving out more. So by giving out more, you receive more. You won't receive anything or get anything just by worrying about yourself all the time. And by giving out more, I don't know why, but somehow you're happier that way. You receive more things than just always worried of yourself. And I hope that everyone here would have those kind of benefits. I hope everyone here would be happy. Em dịch nhiều không? No, I don't remember everything. I just talk too much. Okay, you can translate. I don't remember. You gain a lot of insights through meditations. You got in a lot of conflicts with your brother before. Oh yeah, okay. Con có một người em trai, và tất nhiên là giữa anh chị em thì thường hay có tranh cãi nhau là tại sao mà tôi phải rửa chén mà nó đâu có rửa chén đâu, hoặc là tại sao mà con lau nhà mà nó đâu có phải lau nhà đâu. Những cái tranh cãi này là chuyện rất là thường xuyên xảy ra trong quá khứ, hiện tại thì lâu lâu vẫn còn. Nên chứ
Nên con hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của khi mà thấy những cái cảnh này nữa. Nhưng mà sau khi mà hành thiền á, thì con hiểu được rằng là giống như là thật ra là giống như mình dọn nhà toilet chung của mọi người, hoặc là rửa chén cho mọi người, không phải chỉ là để mục đích là làm cho mọi người hay làm cho người khác, mà thật ra là làm cho chính mình, cho lợi ích của chính mình, chứ không phải là chỉ là lợi ích của người khác. Giống như là ở trong nhà, thật ra là tâm của mình nó phản, giống như cái nơi mình ở nó phản ánh rất là nhiều cái tâm của mình. Nếu mà nơi mình ở sạch sẽ thì tâm mình nó cũng thoáng hơn, sạch sẽ hơn, nó bớt lộn xộn hơn. Tâm mình lộn xộn thì cái chỗ ở của mình cũng rất là lộn xộn. Thôi chắc chị dịch đi chứ em cũng không nhớ hết. Remember. Con tiếp cái ý của Gia, đó là con nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ đến được Niết Bàn nếu như chúng ta chỉ ngồi trên gối ngồi thiền. Để chúng ta đạt được những gì chúng ta muốn thì chúng ta cần phải chánh niệm trong từng giây phút, bao gồm cả lúc chúng ta ngồi thiền và làm các sinh hoạt. Giống như mọi người cần phải tắm và chăm sóc bản thân mình, chúng ta cũng cần phải nấu ăn và dọn dẹp. Và cũng giống như vậy, chúng ta cũng cần phải chăm sóc cho tâm của chúng ta trong tất cả các hoạt động, không chỉ là khi chúng ta ngồi trên gối ngồi thiền. Thực ra con nghĩ rằng khi chúng ta dọn dẹp nhà vệ sinh và rửa chén bát thì nó cũng giống như là gội rửa tâm của chúng ta. Chúng ta làm cho chính chúng ta chứ không phải là chỉ cho người khác. Con luôn thực tập chánh niệm bằng cách khi con rửa và cầm một cái tô thì con sẽ nghĩ rằng con đang nâng niu đầu của Đức Phật, và vì vậy con sẽ chăm sóc cái bát đó và sẽ rửa nó rất sạch sẽ. Việc này giúp cho con thực tập chánh niệm một cách tốt hơn trong các sinh hoạt của con. Thông thường con ít khi chia sẻ và con không muốn đổ lỗi, nhưng con chỉ mong rằng những chia sẻ của mình có thể giúp cho sự thực tập của mọi người có thể phát triển hơn. Nếu con nghĩ rằng chúng ta không thể nào tách lìa việc chánh niệm, khi chúng ta ngồi và trong các đời sống của thường ngày. Giống như những người tăng và ni, mình không nên nghĩ rằng đây là trách nhiệm của những người cúng dường, nếu không chúng ta sẽ bị dính mắc vào ý nghĩa của tăng và ni. Thật ra rửa chén không có làm cho sự thực tập của chúng ta thoái lùi, mà là ngược lại. Khi chúng ta rửa chén và quét rác và dọn thiên đường, nó không hề phạm bất kỳ một giới luật nào cả. Khi vào những lúc trước, con thường hay gây gổ và tranh luận với người em của mình. Vì lúc đó nhận thức của con còn rất kém, cho nên con hay tranh luận về những việc nhỏ nhoi. Nhưng khi con bắt đầu thực hành thiền thì con cảm thấy rằng việc dọn dẹp là đang giúp đỡ cho em của mình với tâm từ, và vì như vậy con cảm thấy rất hạnh phúc. Con nghĩ rằng sự khác nhau giữa Đức Phật và những người sống độc cư là vì sao những người sống độc cư sống trong những hang động và không có tương tác với bất kỳ ai. Nhưng Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật mong muốn rằng tăng đoàn của Đức Phật sẽ đi khất thực và trở thành một phần nào đó của cộng đồng. Và con nghĩ vì sao Đức Phật lại muốn chúng ta phải sống trong một cộng đồng. Sống trong một cộng đồng là khó khăn hơn, vì không phải mọi thứ đều sẽ đi theo những gì chúng ta muốn. Nhưng đó là lý do Đức Phật muốn chúng ta làm như vậy. Con không nghĩ rằng một bậc giác ngộ hoặc một bậc A-la-hán là những người chỉ chăm sóc họ mà thôi, mà không nghĩ đến những người khác. Con nghĩ rằng nếu như chúng ta chung sống với những người khác thì chúng ta cũng có thể học được nhiều thứ. Chúng ta có thể học rằng
Chúng ta không nhất thiết phải làm những gì mà chúng ta muốn. Chúng ta cũng có thể làm vì người khác, làm vì sự lợi ích của cộng đồng. Đó là những phẩm chất rất tốt đẹp để mà chúng ta có thể có được. Qua việc hành thiền, con có được những nhận thức sâu sắc, nhưng con nghĩ rằng đó là không quan trọng bằng việc con đã thay đổi như thế nào, thay đổi từ tính cách và hành động của mình. Và vì như vậy, con rất biết ơn việc hành thiền. Việc hành thiền đã giúp cho con cảm thấy biết ơn hơn, yêu thương con hơn, và vì vậy con cảm thấy yêu thương người khác hơn. Nếu như quý vị nhìn lại những tấm ảnh mà con chụp trước đây, thì con luôn nhìn giống như là mình nổi quạo và thật sự không được hạnh phúc. Là vì càng ngày qua việc hành thiền, con lại cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì những nhận thức này mà con mới có thể thay đổi, và con thay đổi những thói quen của con. Trong quá khứ con là một người rất ích kỷ, nhưng sau này con đã bắt đầu thay đổi và con cảm thấy biết ơn, vì con cảm thấy khi mình cho đi thì mình sẽ nhận được rất nhiều. Mình càng cho đi thì mình lại nhận được nhiều hơn. Chúng ta sẽ không nhận được gì cả nếu như chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân chúng ta. Chúng ta chỉ có hạnh phúc khi nào chúng ta cho đi. Con hy vọng rằng mọi người có thể nhận được hạnh phúc đó, nhận được lợi lạc đó giống như con. Con mong rằng mọi người đều được hạnh phúc. Chứ con chờ con một chút, nó có cái thứ tự hình như là sư Tâm Chánh trước. Xong rồi sẽ tới sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư phụ chư đại đức tăng và các thiện tri thức ở đây. Con theo ngài từ nhập hạ pháp văn 2023 và Ấn Độ cũng có theo ngài. Và năm nay thì đúng là con không có về, nhưng mà con nói thôi, con người Việt Nam để con đi về. Thì con về đây là con biết Tha Bao bên Mỹ sinh hoạt như thế nào. Mấy ngày đầu con về thì không có ai nấu bếp hết, thì con là người nấu bếp phục vụ cho ngài và cho các quý vị ở đây. Con thấy con có câu này, cái cảnh như thế nào thì cái tâm mình như thế đó. Nhìn cái nhà bếp là con không muốn vô rồi, nhưng mà phải nấu đồ ăn thì bắt đầu đi hỏi muối ở đâu, muối ở trong ổ khóa lại. Muốn kiếm một món đồ để nấu rất là khó, thì với họp tính nói một tiếng để họp lại để bây giờ quý vị dọn dẹp lại cái nhà bếp cho nó sạch sẽ. Ai vô cũng thấy cái nhà bếp này nó sạch sẽ thì biết phải nên tu tới đâu. Nhưng mà họp hồi không thành công. Mấy vị nói là tất cả ở đây có mười mấy vị đồ đạc người này để ở đây, rồi người kia để ở kia, rồi khóa lại. Thì nói chung là nếu cái với hỏi với quý vị này 20 người để 20 món đồ ở đây thì ở đây tới 20 món đồ. Tại sao mình không kiếm 20 cái locker room đó, để 20 món đồ xong mình khóa lại, thì đồ người nào người đó thì vẫn xài ở đó, còn đồ của Tam Bảo thì mình xài chung. Không chịu thì sư không muốn nói. Mới về đó thì không có chỗ ở, nói với Musin là người quản lý đó, có thể ở trong phòng được không? Trong phòng có thể ở thêm một chỗ nữa được. Thì nói 3 người chết rồi, ra ngoài ở. Thì lúc đi ra ngoài ở phòng ở ngoài đó thì ở với chú Khoa và Aaron. Thì lúc ở đây thì cũng ráng cam nhẫn, tại vì tùy theo mà ở với ấy thì nó cũng không đúng với luật rồi, nhưng mà phương tiện thôi thì cũng vui vẻ hoan hỉ. Bắt đầu ở xong rồi ông Aaron đó, ông bị cái bad karma gì với em của ngài, bán xe đi, xong rồi ông chia sẻ với con thì mình lắng nghe ông. Cuối cùng ông không có tin nhân quả, rồi ông khó chịu lắm, rồi ông hút nó cần sa trong phòng đó. Thì mình cũng nói chuyện với ngài nó hơi xả đi. Nhiều lúc nghĩ lại tính bỏ đi rồi, nó chẳng nó năm nhập hạ thấy nó lạ quá vậy. Giống như là nói không có giá trị rồi, mình ngồi ở đây mình tu cái gì. Xong rồi thấy nhiều cái thấy được mà nói cho, giống như mấy vị ni cũng vậy. Chẳng hạn như chiếc xe của ngài Mercedes cũng vậy, người ta đụng rồi không biết người nào đụng xong là dây điện như vậy, nó cuốn vô cho dây điện nó mát để nó cháy hết dàn dây điện.
Rồi cửa xe Honda cũng vậy, đụng vào để cho nó cháy motor. Thì hôm vừa rồi cũng có một vị làm như vậy rồi, họ cũng nói ở cẩn thận nha, làm như vậy nó sẽ cháy. Thì vị đấy đó nhăn chữ nại sư. Thì mình không phải là người sư hay là mình là gì, thấy cái giới luật nó không có, rồi thích làm gì thì làm, chỉ có tôn trọng ngài thôi. Rồi chi tăng giống như là không có chi tăng ra gì hết. Rồi nghĩ là mình nên là sư hay là gì, thì đi theo ngài hiểu pháp của ngài dạy. Pháp của ngài dạy thì sẽ đi chánh niệm sẽ đi rất là cao. Nhưng mà để giống như sư Phật có chia sẻ, để thâm nhập cái đó thì rất là khó. Đầu tiên mình phải giới cho trong sạch. Chứ cũng hay chia sẻ đó, giới định tuệ nó giống như là cái cây camera của ngài, thiếu một cái không được, và ba cái đó nó phải nương tựa nhau. Nếu mà mình muốn giác ngộ và muốn thấy pháp thì ngài dạy đó, thì suy theo ngài mấy năm nay thì cũng biết là ngài dạy cái tầng nào, rồi ngài đang như thế nào. Thì cũng có nhiều vị ở bên Bắc truyền cũng hiểu lầm ngài, ở sao mà đệ tử ngài nó rối quá vậy, cũng chia sẻ cho nghe. Thì năm nay cũng may mắn là tri ân, đầu tiên là cảm ơn ngài và cảm ơn cô Cindy và cả cô Hoa hay là vị chủ trì ở đây, ngài Minh Tuyết đã được cho các thuyền nhập hạ ở bên đây. Thì hôm nay cũng chia sẻ hết là cũng cố gắng làm sao cho nó tăng đoàn của Thabawa nó tốt hơn. Chứ từ xưa tới giờ đi tới đâu nghe tới Thabawa thì ai cũng sợ hết. Thứ nhất là con hồi xưa cũng ở bên Tibet chục năm rồi, biết cái quan nghi ở bên đó như thế nào, và cũng trải nghiệm nhiều nơi rồi chứ không phải là nhưng mà thấy có duyên với ngài để theo ngài tới giờ. Thì nếu có làm gì sai thì cũng xin sám hối, và giống như là tất cả những cái đồ gì quý vị chia sẻ đó, đồ này của Tam Bảo mình sẽ giữ lại. Tại vì có người ta bố thí, người ta phải nhịn đói nhịn ăn để cúng dường cho mình, để cho mình tu tập. Mà mình không tu tập, mình còn phá đồ của Tam Bảo đó, thì mình phải coi lại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. So I've been following Seattle since 2023, and the first few days when I arrived in the US, I kind of have an idea of how Tabawa in the US operate. The first few days there was no one to cook, so I had to go into the kitchen to cook for everyone. And then as I walked into the kitchen, it was horrific. I think that the condition that you live in is a direct projection of your mind. So I didn't want to touch anything in the kitchen. It was so dirty. It was no cleaning up. And people can look at the kitchen and tell how developed your practice is. And then in the beginning, there was no place to sleep. So I had to stay in the storage room with Kwa and Aaron. And normally monks don't stay with male yogi, but because of the condition, it was okay. I stay in the room with them. Aaron kept sharing about the conflict that he had with Onglin, and then he also smoked marijuana in the room. And when I let Ziano know, Ziano only told me to detach. And the incidences where Ziale, opened the door, and then she was not careful, and then it was wrapped up in the electrical cord and it caught on fire. And then when I made comments to Siale, she yelled back at me. There was no respect from the nun to a monk. The Sangha just do whatever they want. They only respect Seattle. And there was no disciplines. No one was keeping precepts. And I think Sila, Samatha, and Panya is like Seattle's tripod. It must go together. I mean, I appreciate Seattle and the abbot for making this retreat happen. I do want Tabawa to be better, because as of right now, everywhere Tabawa goes, everyone is afraid of that name. So I hope that will change. In a monastery, everything belongs to the Triple Gem. So I hope that we can take care of the belongings of Triple Gem. Like we are here in this monastery, we should take care of this property.
Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là tổ chức họp thì mọi người đã xây dựng rồi, thì bây giờ con có một ý kiến nhỏ. Con xin đưa ý kiến là ở đây á, từ ngày mà con bước chân qua đây thì con thấy là thức ăn thì rất là dồi dào, nhiều, rất là nhiều, ăn không hết, mà cũng không có chỗ cất, chỗ để cũng không có gọn gàng được. Mà cái phân công á, thì cũng rất là khó, vì là cũng phân công thì mỗi người cũng có một trách nhiệm, nhưng mà con thấy là người thì trách nhiệm thì dọn dẹp, còn người không có trách nhiệm thì xả, coi như là xả, cứ xả đấy. Có khi người này dọn rồi người sau lại xả luôn. Cái điều đó là con thấy rất là phức tạp. Mà con thấy ở đây á cũng không có đông lắm, gọi là cũng chỉ có đông thì cũng đến 30-40 người là cùng thôi, chứ cũng không đến nỗi đông. Nhưng theo con á, con hiểu á, thì là vì cái tổ chức thì nó rất là khó khăn. Mà con cảm thấy như là cái ngày mà con đi Myanmar ấy, con ở bên Ba Âu á, là các ngài á, mấy ngàn người, trong khi đó hàng bao nhiêu năm trời mà vẫn cứ sạch sẽ gọn gàng. Là vì sao? Là vì ngài á, mỗi một người đến là ngài chỉ cho một cái bát của ai người ăn xong lại dẹp, chứ không có ăn của Tam Bảo, không có ăn dùng bát của Tam Bảo. Mà những cái bát đấy của ai ăn là người ấy sẽ tự no, tự rửa, tự lấy cơm, tự ăn. Và còn những người nào mà không mới đến, không có, ngài cho một cái bát, một cái đĩa, ngài chia cho đấy, tự ăn tự quản. Nếu mà mất thì coi như là không có ăn. Mà con thấy là bao nhiêu ngàn người mà vẫn cứ đẹp gọn gàng, sẽ không có một cái ý gì cả. Nhưng ở đây thì rất là đơn giản, ít người, không có đông lắm. Nhưng mà cứ người ăn, người này ăn, người này dẹp, con thấy giọt sạch sẽ rồi. Nhưng có người ra lấy mấy cái chén, vài chén hút một cái xong vứt nguyên chỗ cũ. Thì cái người dọn không thể nào mà dọn xòe được, không có sức đâu mà dọn được. Mà trong khi đó, con nói thật là những cái lúc vệ sinh cũng thế. Nhà thì vệ sinh có ít thôi, nhưng mà vào có khi thì cũng chẳng dội luôn, để nguyên như vậy. Đấy, nó thế thì rất là phức tạp. Cho nên là người tu ở lẫn với người Phật tử không biết ai là người dọn dẹp, không biết ai là người bày bừa. Cái chuyện này rất là khó. Cho nên rằng là theo con hiểu ấy, nếu mà muốn mà nhanh chóng mà gọn gàng mà dễ mà nhẹ nhàng ấy, thì cũng làm như kiểu như là bên Ba Âu á, cứ mỗi người một cái bát, một cái đĩa, một cái ni, ăn thì tự rửa, tự cất, không có thì không có ăn, thế thôi. Không có dùng đến của Tam Bảo chỉ có khách hoặc là bất đắc dĩ thì mới bỏ ra. Rồi thì ai cái ngày phiên đấy dọn dẹp thì người đấy sẽ dọn dẹp. Đấy là còn có ý kiến như thế. Nam Mô Di Đà Phật. Sharon from Seattle. Dear everyone, from what I see here at the retreat is we have so much food, but then there's no place to store and there's no one to clean. It was so messy, and certain people get assigned tasks to clean and they will clean. And the unfortunate thing is the people that didn't get assigned the task, they will actually trash the place. Not only that they think that because they were not assigned a task, they don't clean, they have the right to trash the place. When I was in Pa Ok in Myanmar, there was many monks and yogis stay there, thousands of people, but the place was so clean because Seattle Pa Ok will only give each one bowl, one utensil, and that you have to take care of your own bowl, clean after your bowl, and that is your only belonging. So even though there were thousands of people, the place still maintained and kept very cleaned. But here, we don't have that many people, maybe max like 30-40 people. But then I've seen so many incidences where one person will clean and then another one will come and trash it right then,
right there and there. And so even they use the toilet, they don't flush. And here, because of a big group living together, we don't know who is cleaning and who doesn't. And so I think the solution is we should apply like the Pa'ox tradition, that we get assigned one bowl and then we take care of it. In my view, you are free to do any discipline. I will not reject. Exactly. There's a freedom because of allowing everyone to do freely. I myself is free. But if no one is doing discipline or giving duty to everyone, one day when I have time, I will also do by myself. At the present, in my sight, I emphasize the biggest problem to solve or to extend new Dabhava Center because of paying attention only to the biggest problem or public problem. I cannot pay attention to small problem. If I pay attention only to small problem, I'm sure I will not be able to solve the biggest problem or public problems. Most of here in this place, people are easy. Most of the people can pay attention only to small problem, cleanings, of cooking and arranging. But not much people are taking care of the biggest problem. That's why here in this monastery, the problems still remain. In the Power Center, I emphasize to solve the biggest problem. That's why small problems still remain. Besides, the Power Center can develop more and more, even though there are small problems still remain caused by the member of the Power Center. Different with other organization or meditation center is here, very new meditator, new volunteer, all the time, besides refugees. In other meditation center, they will not allow any refugee if they are not practicing meditation. Here, we are helping the most needy people of the society. That's why this kind of problem will always happen, maybe more or less. Most of the organization will do good deeds with limit. If there is beyond their limit, they will reject. But for me, I emphasize the reject monks, nuns, meditator, lay people. That's why the Power Center will most of the time messy. But I could successfully make use of these unwanted people of the society in the best way. That's why the Power Center became the most essential center for the society. In the long term, it will be more and more useful because most of the organization will not do like us. They will choose what they like. They will reject most of the people
meditator. In this way, they will get reputation. Opposite with the power center, we allow everyone, not with our desire, especially with their desire. If you want to can, you can. If you want to go, you can go. It's your choice, not our choice, because in our side, we are always overloaded. I was overloaded with many answers to questions, many decisions to make, many payment, many debt to pay. But I'm making new goodies to new people all the time. I can detach, I can endure. That's why I'm also teaching everyone to be like this. Now, Jia can understand and do like this. That's right. That is what I want to teach to everyone. But most of the people will not understand and will not do like this. But I will try my best. This kind of doing good deeds to be for public. I am trying to establish my own the power education system. At the time, I can teach detail even to the new generation or student. In this way, everyone will be educated. They should do for the other, for all, for Buddha, Dhamma and Sangha. If they do, they can do. If they don't do, they cannot do. With this right understanding, I can do many things. I can give many people all the time. That's why I'm receiving many things all the time. That's why I can do many. I can establish more and more meditation center. This is what I learned from the mistake or ego of the people in the society. If they don't do, I will do. If they don't accept, I will accept. In this way, the Power Center is saving marriage all the time. If you cannot sacrifice or lose, I will sacrifice, I will lose for the people, for the Buddhism. Most of the monastery cannot dare not receive bad reputation. That's why the Power Center dare to receive bad reputation for all. All are Buddhists. Most of the people in the Power Center are Buddhists. They are Myanmar. But most of even the government may not like to take responsible for the public. This is the same for Buddhism in Myanmar. That's why I have to take this responsibility for all. Because I can accept myself as nothing, no one. That's why whatever happened to me or to the Power Center, I can accept it. But most of the people and organizations cannot accept like this. That's why they are following the tradition. They are also in the prison of discipline or law and regulation. That's why they are difficult to do good deeds beyond limit. The problems in the Power Center concern with opposite tradition.
East and West, Theravada and Mahayana, or Buddhism and Christian, Islam, young and old, senior and junior, rich and poor. So many opposition in the Bhava Center. That's why many conflicts, many misunderstanding. That's why detachment, the power, if you stay longer in the Bhava Center, the power of this detachment will be more and more stronger for sure. We cannot solve the problem. We can make discipline, but the misunderstanding or mistake will continue for sure because of new people, newcomer are always in the Bhava Center. Okay. Seattle, do you think that most people misunderstand your way about discipline and regulations? Like you focus on the big thing, which is teaching meditation and solving the problem, so you don't pay attention to the small things. Yes. But you are not against. Yes. Yeah, but most people will take it as if you are against it. Yeah, that's why they do freely, you know. I allow, but I teach to be doing only, not to do forcefully, urgently. You should take time. Yes. Because you cannot change at once. So you should, and that is what I involve. You are free to do any discipline, but you should take time. Yes. So I understand Seattle's way. I always give instructions, but give people an acceptance that people will take time to change, and give them the time, and not expecting that they have to change, they have to do this. But like the Bondes previously said, they misunderstand you as if you allowing them time to change doesn't mean that they should not follow the rules of that monastery. You know, so most people think that Seattle's teaching is freely, so no guidelines, no nothing. You know, if we give the guidelines, we give instructions, then they say it's against your teaching. But they don't understand that you teach us to enforce what is needed, but we give people, we cannot expect everyone to do, you know, not expect everyone to receive the same or change the same. So we put it out, but whether they do it or not is not up to us. You know, if we put some instructions out, but it's not up to us whether they follow or not. They do one thing and they break the other, but we allow that. But at least we have some kind of guidelines. But there is a huge misunderstanding among your community that you don't allow any instructions or you don't allow any disciplines. That is the one main thing that I notice. You know, they reject right away. That this is not Seattle's teaching. That's why it's difficult. In my side, I pay attention only to the truth. I'm not like that, but people are misunderstanding because of not practicing according to my teaching. Yes. That's why I detach from their misunderstanding, but I have good hope they will understand in the future. This is the best what I can do for them. They can understand, they can change in the long term for sure.
Yeah, if there's misunderstanding of your teaching, you should explain to them again what your teaching is. You know, like the Vietnamese Bonde here, when someone smoked marijuana in his room, that is breaking precepts. You know, but he came to you, and the answer that he got was, you need to detach. That's what he said. So how could he, you know, how could he understand your teaching differently? What I mean is, we are sure to stop the trip. That's why he will follow, and then the problems will stop. Because Aaron is also changing, slow and steadily. So I have many experience with the people like him. So they need time. Therefore, I want him. I'm doing the best for him. That's why I take from Thailand to US, and then I try to follow the trick. I have good hope for him. He can learn something from this trip. Yes, I understand Seattle, but what I got from your monks, so one monk was smoking, you know, or using drugs, and I told him, you are breaking precept. And the answer I got was, Seattle said not to attach on the precepts, to detach from the precepts. And so they break the precepts. That is the kind of understanding that they have. You know, from detachment means it's okay to break precepts, and because they do it freely. If Aaron knows, if you repeatedly teach him that using drugs is breaking precepts, but you give him time to change, it's different than not telling him that using drugs is not breaking precepts. Because he doesn't know that breaking, you know, smoking marijuana is breaking precepts. So he think it's allowable. And because that, I know you are giving him time, but he needs to know that smoking marijuana is breaking precepts. That is something they don't know. They think that detachment means it's okay to break precepts. And it happened at Big Bear, it happened at Pomona, it happened everywhere, because your Sangha understand it as if detachment means detaching from keeping precepts. You know? So I think Seattle needs to clarify over and over again what it means to detach. But anyway, I already used this method successfully, even to the leader of politics, religion, business. That's why not much need to worry. Actually, if I do like this, it is very easy to destroy the power center. But fortunately, the power center can develop step by step. We did the same in Hanoi. When we conduct 3-month meditation retreat, many complain like that, but the government officer can detach. That's why we can continue doing good deeds in Vietnam. If not, for no more retreat. This will be the same everywhere. Some people are misunderstanding, but some are understanding. So no need to worry. And if we choose to pay attention to discipline, it will reject doing good deeds freely. That can be one of the side effects. Because most of the people in the power center are not much skillful to do good deeds
with discipline. It will take time to use both of discipline and freedom in the right way of doing only, using only. We should use both. Yes, we can use. The truth is really powerful. What I'm knowing and doing is true for sure. That's why my follower may make mistake, but they can make mistake. Not much. I can do good deeds more than they are mistake. Okay. We may not solve small problem, but we are sure to solve the biggest problem. That's why the Power Center can survive in most of the country. Okay, I'm going to translate this. Yes. We will go. Now you translate. We will go to see the car because yes. to make final decision. Tomorrow we can continue. Sure. Does Seattle like wants this? to share merits? Or? No. Yeah. Tomorrow we will do. Okay. Tomorrow we will share merits? No. Because we may late. Okay. We can now. We are our member only. Not much. We can continue tomorrow also, Sure. from morning till the end of closing ceremony. Okay. So tomorrow's can schedule, tomorrow's schedule, right after lunch. Right after lunch, we will all clean up, and then we'll clean up first, and then we'll meet up at the Dharma Hall around 3. Seattle can give the closing Dharma talk, and we end around 5 o'clock. Is that okay with Seattle? Okay. Okay. Ngày mai sau khi chúng ta ăn trưa xong thì mọi người sẽ cùng dọn dẹp khoảng 2 tiếng. Thì 3 giờ chúng ta sẽ quay lại thiền đường để mà đóng khóa. Ngài sẽ cho pháp thoại và sau đó thì khoảng 5 giờ chúng ta có thể rời đi. Nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ mình nên là có Dharma Talk trước xong rồi dọn dẹp hay là dọn dẹp trước? We can continue overview like this also, from morning till the end, Sure. for the whole day. Yes. Okay. You can open your. Sure. Vậy thì ngày mai mình sẽ dọn dẹp xong rồi mình sẽ có pháp thoại và đóng khóa vào ngày mai. Ok. Ngày mai mình sẽ tiếp tục. Ngài nói là ngày mai mình sẽ tiếp tục trao đổi nữa. Dạ mình chừa cái chỗ này thôi. Mình chừa lại cái chỗ này, mình dọn hết những cái nơi khác. Dọn được phần nào thì dọn trước. Dạ, rồi sau đó sau Dharma Talk xong á, mình chụp hình rồi xong á thì mình dọn cái chỗ này. Dạ đúng rồi. Who you will translate? Yes, I will. Yeah, you continue. Yes. Because for us, for the trick, we need a suitable car also. Yes, Seattle girl. I will That is, we are trying to find Yeah, I for will many translate. days. Sure. I will translate the remaining. Okay. Con sẽ dịch lại cái phần cuối cùng của ngài thiền sư là con có thể đưa ra những quy định nào mà con thấy là cần thiết. Thầy theo như cái ý của ngài thiền sư là ngài chỉ chú trọng vào giải quyết những cái vấn đề lớn mà thôi, còn những việc nhỏ thì ngài không có thời gian để mà quá quan tâm. Cho nên nếu như ngài quan tâm đến những việc nhỏ thì ngài không thể nào giải quyết được những việc lớn. Cho nên những cái việc nhỏ này thì chúng ta có thể tự giải quyết với nhau, tự đưa ra những cái luật lệ với nhau. Giống như ở đây á, thì phần lớn ngôi thiền viện này mọi người đều quan tâm đến việc dọn dẹp và nấu nướng, nhưng mà không có ai quan tâm đến việc giải quyết những vấn đề lớn. Cho nên là có rất nhiều vấn đề lớn ở thiền viện này. Còn trung tâm Thabawa thì ngài luôn chú trọng vào việc giải quyết những vấn đề lớn. Cho nên cho dù là có những vấn đề nhỏ nhưng mà trung tâm Thabawa vẫn phát triển. Khi mà mình đến một cái nơi nào đó thì sẽ có những tình nguyện viên mới đến và họ sẽ đem theo nghiệp lực của họ, và như vậy thì luôn luôn sẽ có sự gây hấn hoặc là
sự không hài hòa với nhau, thì những việc này cũng là những việc nhỏ. Những vấn đề này sẽ luôn luôn tiếp tục. Phần lớn những ngôi thiền viện khác trông rất là có quy luật, nhưng mà họ có giới hạn của họ và họ sẽ không chấp nhận bất kỳ ai. Nhưng trung tâm Thabawa thì khác, luôn chú trọng vào giải quyết những vấn đề của xã hội và những vấn đề lớn, cho nên Thabawa sẽ luôn luôn là rất là không ngăn nắp, nhưng đó cũng là những vấn đề nhỏ. Thầy rất là bận rộn với rất nhiều câu hỏi và những giải quyết, cho nên là thầy không có quá để ý. Thầy mong rằng cái con đường mà thầy hướng dẫn là thầy mong muốn mọi người đều có một cách sống và suy nghĩ giống như Gia, nhưng mà phần lớn thì mọi người không thể hiểu được, cho nên thầy luôn cố gắng để tiếp tục hướng dẫn. Khi mà thầy mở ra một trường học thì thầy có thể hướng dẫn một cách chi tiết hơn. Chúng ta nên tiếp tục làm không phải là cho chúng ta mà là cho tất cả mọi người, cho Đức Phật, Pháp và Tăng. Thầy đã học được rất là nhiều sai phạm từ những người trong xã hội. Phần lớn những người phạm sai lầm là vì bản ngã của họ. Mà nếu thầy sẽ làm tất cả những gì những người khác không muốn làm, và thầy sẽ chấp nhận những gì mà người khác không muốn nhận. Nếu như họ muốn thầy bị mất mát thì thầy sẽ mất mát và hy sinh cho đạo Phật. Đa phần những thiền viện khác thì không dám chấp nhận một hình ảnh xấu, nhưng trung tâm Thabawa thì chấp nhận có những hình ảnh xấu, nhưng mà việc quan trọng nhất là giải quyết được những vấn đề lớn mà ngay cả chính phủ cũng không thể giải quyết được. Thầy chấp nhận thầy là vô ngã, thầy không là ai cả. Cho nên những gì xảy ra ở trung tâm Thabawa thầy đều có thể chấp nhận được. Chúng ta không nên trở thành những tù nhân của quy luật và những luật lệ. Theo như thầy thì có rất là nhiều sự khác biệt của những người đến sống tại trung tâm Thabawa. Có người già, người trẻ, người khỏe mạnh, người giàu, người nghèo, cho nên sẽ luôn luôn có những sự không hài hòa với nhau. Cho dù là chúng ta không thể nào giải quyết hết tất cả các vấn đề, nhưng chúng ta cũng có thể xả ly. Và cái hướng của Ngài là Ngài luôn tin rằng mọi người đều có thể thay đổi được, họ chỉ cần thời gian mà thôi. Chúng ta có thể nói cho họ biết được, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận và bao dung cho họ để cho họ có thời gian để mà thay đổi. Và thầy tin rằng với sức mạnh của những thiện pháp thầy đang làm thì việc thay đổi là có thể, nó chỉ cần mất nhiều thời gian mà thôi. Đây là theo những kinh nghiệm của thầy, đã có rất nhiều sự thay đổi. Trung tâm Thabawa đã phát triển và vẫn vận hành và luôn lan tỏa là vì nhờ vào sức mạnh của chánh niệm và xả ly, nhờ vào sức mạnh của các việc làm thiện pháp. Cho nên về trên khía cạnh của những việc nhỏ thì trung tâm Thabawa có thể nhìn là rất hỗn loạn, nhưng nhìn theo một cái vĩ mô hơn thì trung tâm Thabawa đã làm được rất nhiều việc lớn để giải quyết được rất nhiều việc khó khăn trong xã hội. Và con có nói là Ngài đôi khi là những học sinh, học trò của Ngài hiểu lầm rằng việc giữ giới là không cần thiết, vì họ nghĩ rằng họ phải xả ly khỏi việc giữ giới. Thì Ngài có nói rằng Ngài không có nói là phải xả ly khỏi việc giữ giới. Không phải là hút thuốc ở trong thiền viện là đúng, nhưng mà Ngài nghĩ rằng mọi người đều có thể hiểu và có thể thay đổi được. Họ chỉ cần thời gian, và thầy sẽ sử dụng sức mạnh của các việc làm thiện pháp của thầy để thay đổi mọi người. Và thầy nghĩ rằng những sai phạm của họ không lớn bằng những phước báu của các thiện pháp mà Ngài làm, cho nên Ngài sẽ thay đổi được họ. Và những sai phạm đó rất nhỏ khi đem so sánh với những phước báu của các thiện pháp.